Thank you, Ms. Heredia. Good afternoon again, everyone. Mr. Burke is going to start us off today, and then I will hop back on. Let her translate, please. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la reunión de hoy. La señora Evans va a empezar la reunión después del señor Burke. El señor Burke va a empezar y después ya va a seguir. Parents, I want to really thank you a whole lot. We've had a lot of changes with entry and dismissals for 3rd, 4th, and 5th grade and 1st and 2nd grade. You guys have been great with your flexibility. Just make sure that we're continuing to do that. 8:15 entering at exit 8 for 3rd, 4th, and 5th grade, and 8:30 for pre-K. Over on the corner, we're letting kindergarten go in to the auditorium, and over by the gym is 1st and 2nd grade over on Olmsted. Go ahead, Ms. Brady. I know that was a lot. Gracias a todos por venir, dice el señor Burke. Dice que también le quiere dar las gracias a toditos ustedes por tener mucha paciencia con nosotros. Sabemos que han habido muchos cambios de cómo los niños tienen que entrar a la escuela. Por favor, sigan ese horario que le dimos. A las 8:15, los grados de 3º, 4º y 5º entran por la salida 8 a las 8:15. Y a las 8:30, los niños de pre-kinder y pre-kinder entran por esa misma entrada, que es la salida 8. Muchas gracias por esa participación. Kindergarten sigue entrando por el auditorio y 1º y 2º sigue entrando por el lado del gimnasio. For dismissal, regular dismissal with good weather, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 1st will go out to the big schoolyard with the track. And they'll have their dismissals at 2:35. Pre-K will be dismissing at 2:15 from exit 8. Okay. So that was grade 1 through 5th, right? 1 Yes. through 5th. Okay. So, para la salida, los grados de 1º a 5º van a estar en la yarda grande, salen por la salida 8, salen y van a la yarda grande, y eso es a las 2:35 de la tarde. Los niños de pre-kinder y pre-kinder, la puerta la abrimos a las 2:15 para que salgan por la salida 8. So, es importante de que traten de seguir el tiempo. So, es a las 2:15 para los niños de pre-kinder y pre-kinder, y 1º a 5º a las 2:35. Okay, now here's for the big change. Well, not really a change. We've been really, really lucky and not had any inclement weather yet, but sooner or later it's going to happen. 2nd and 3rd grade, they will be dismissed out of the gym on Olmsted. I'm sorry, 1st and 2nd grade out of the gym. Where they come in. The same place that they come in the morning. Kindergarten, nothing has changed. 3rd, 4th, and 5th grade, they will come down through exit 8 and they will do like a U-turn. They'll come out, see if any parents are there. Parents must stay outside the gates. I will announce what class it is. The kids will go to you, or they'll be walking home. If they don't see you, they will go to the auditorium, and they've got assigned seating, and then the parents will come to the main entrance to collect them. I know, that's why I'm saying it's hurried into that. Pre-K will. Oh, I was writing. Yeah, no problem. So, los niños hemos tenido suerte este año, no hemos tenido mucha lluvia cuando los niños van a salir de la escuela, pero un ejemplo que esté lloviendo y vienen a recoger su hijo, ahí es que va a haber un poco de cambio. So, los niños de 1º y 2º van a salir por la puerta del gimnasio, que viene siendo la salida por Olmsted. Los niños de kindergarten se va a quedar igual, van a seguir por el auditorio. El cambio más grande viene siendo los niños de 3º, 4º y 5º. Esos niños van a salir por la salida 8 a las 2:35. El señor Burke le va a anunciar qué clase está saliendo. Los niños salen, hacen una U, vuelven y regresan y entran a la escuela. Y entonces, si ustedes no lo cogieron por esa puerta, tienen que ir a la puerta principal a recoger a su hijo o hija.
las salidas que podemos usar. Muchas gracias a los padres de pre-kinder y pre-kinder por quedarse a la parte afuera de la reja cuando sus hijos salen y no lo están jalando, y gracias a los padres de tercero a quinto que también no están sacando sus niños de la fila y están esperando que todas las clases bajen. Así el señor Burke se puede asegurar que todas las clases están ahí antes de que ustedes se lleven a su hijo o hija. Muchas gracias por ser paciente con nosotros y trabajar con nosotros. So please hold your questions for just a little bit. I'm going to go over a lot of information which might answer some of your questions. If it's not answered by the time we're done, then you can certainly ask. But I'm going to go over quite a few things because I want to give you all the information that we have right now. La señora Evans le pide que por favor aguante sus preguntas para el final de la reunión. Ella tiene mucha información que va a compartir con ustedes y lo más seguro estas preguntas van a ser respondidas cuando ella le dé la información. Si no le ha respondido la información que ustedes están buscando al final de la reunión, ella le va a contestar todas sus preguntas. So I want to talk quickly about the COVID, the screeners that you have in the mornings. So there are some paper copies, and then we have also shown you how to get the app. It moves quicker if you have the app on your phone. It's something that you can do each day before. If it's checked green, that you are having, that you are permitted to be in the building, a green check, it just helps us to move a little faster. So for those of you who do not have that, we have the QR codes that are outside, and we also have the folks who are letting the kids in who come out to help. They have those. Please scan them to your phones. It just helps us to move the kids in quicker so that they can get to class in a quicker fashion. Empezando con el tema del COVID, sabemos que todos los niños tienen que llenar el formulario antes de venir a la escuela todos los días. Tenemos varios niños que lo hacen por papel. Al frente de la escuela, por todas las entradas, tenemos los papeles y algunos tienen la aplicación en su teléfono. Si tienen la aplicación en su teléfono es un poco más fácil porque lo único que tienen que hacer es enseñarnos el cheque verde y vemos que su hijo o hija está ready, que puede entrar a la escuela. Sí, al frente de la escuela también tenemos el QR code, que es lo que la señora Evans le está enseñando. Viene siendo un cuadrito y ustedes le pueden poner la cámara del teléfono a eso y lo lleva directo a la página a donde su hijo o hija tiene, usted llena el formulario por su hijo o hija y vemos el cheque verde, y así ese proceso hace que vaya más rápido para la entrada si lo hacen por el teléfono. Pero si no pueden, siempre pueden llenar el papel y lo tenemos en todas las entradas. What you can do right now is if you have your phones, not you, Ms. Pichardo, because you're driving, but you can scan it right from here, right now, because the code's right up, and you can do that. So we'll leave it up for a minute. El señor Burke le dice que si quieren copiar la cosa, pueden poner su cámara a la computadora o a lo que la señora Evans le está aguantando, y así pueden subir la página para que sepan cómo hacerlo. Lo van a dejar por unos cuantos segundos. And if you can't get it here, just ask us in the morning. The ladies who are outside will certainly help you to get that. Y si no lo puede hacer ahora, le puede preguntar a cualquier persona que trabaje en la escuela al frente en la entrada y lo pueden ayudar para cómo hacerlo. So every child is expected to wear a mask in school as much as they can. And so we're asking for your help. In the mornings when you come in, if your child needs a mask, please ask. We have children's masks. So if you need one, please ask us for one. And then please, we're asking you to also help us to reinforce the mask rules for the school. Just remind kids that, as much as is possible, we're asking them to keep them up. When I see them, I touch my nose and I touch my chin, and that usually reminds them and they pull it up. Or I'll say to them, please cover your nose. Most of the times, if I do that, they kind of know what to do. Please remind them why it's important. I do remind them in the mornings, but it helps also to just have parents as partners in this work so that we can get that reinforced each day. Okay. En la escuela tenemos que usar la máscara el día entero, lo más que podamos. Eso es importante de que le digamos a los niños la importancia de tener la máscara puesta todo el día, de por qué es importante de que se le mantengan con su máscara puesta. Si su hijo o hija necesita una máscara cuando llegue a la escuela, por favor déjenos saber. En la escuela tenemos máscaras para los niños.
Si ellos necesitan una máscara, le podemos dar una máscara para que así tengan una máscara a usar en el día. La señora Evans, igual que otra gente que trabajan en la escuela, cuando vemos que los niños se bajan la máscara, les recordamos que se la suban, no tocamos la nariz y así ellos saben que se tienen que subir la máscara para taparse la nariz. Y si no se acuerdan, le dejamos saber, por favor, asegúrate de taparte la nariz con tu máscara. All right. So thank you for that, Ms. Heredia. So in addition to, as you know, as somebody wrote in this chat, children in elementary schools are not really yet eligible for vaccinations. As such, the DOE is testing weekly. 10%, is it 20% now? 10. Is it 10 again? 10%. All right, 10% randomly testing for all. We need folks to consent to the testing if that's what you are inclined to do. We encourage it only because, again, the children can't be vaccinated. So we're asking that you please, if you have I wanted to show that because somebody asked me about that. So when I do my screener, at the top of my screen, I just want to hold it up, where it says home, right next to home, it says consent. You don't even have to fill out a form. You can just click consent, and if you consent, it goes directly to us so that we know. So I just wanted to say that because someone asked me if there was an option for that. So if you do your screener for your child and it has this green check that says we can enter the building, right next to where it says home, it says consent. If you hit that, you can give consent through there. You don't even have to fill out any additional paperwork. So I just wanted to answer that question for the person who asked me earlier. Ok, como mayoría de los niños de nosotros no se pueden vacunar porque es una escuela elemental, en la escuela están haciendo los exámenes del COVID a la sal. Hacen 10% de la escuela, pero necesitamos consentimiento. So es importante de que por favor llenen el consentimiento. Le estamos diciendo que es buena idea hacerlo porque los niños en la escuela elemental no tienen la vacuna. So es importante de que den el consentimiento. La señora Evans le estaba enseñando si ustedes llenan ya el formulario todos los días por la mañana en su teléfono o en su computadora y le da su cheque verde, al lado de donde dice Home, que viene siendo casa, la página principal, hay una página que dice Consent, que se deletrea SOSENT. Y cuando le dan ahí no tienen ni que llenar el formulario. Después que le dan ahí, eso es dando el consentimiento de que ustedes permiten de que le hagan el examen del COVID a su hijo o hija a la sal si son escogidos. I have a quick question. Some parents are asking, how are the tests done on the children? It's just a nose swab, like they typically do for us. So it's the same thing. The technicians come in, they bring the children down that are screened for that 10%. They have them sit, they swab the nose, and that's it. They check to make sure it's the child, and they will send you something if anything pops up with your child. You should be receiving that. Do they go all the way up? Miss Pichardo, I'm gonna say that when I do it, they go all parents the. Are concerned. No, I understand. I'm just saying. I was just gonna say. I know that when I do it with them, they go up my nose. So I can only speak to my experience. Yes. None of the kids have complained so far. They say it tickles. Eso, la señora Pichardo estaba preguntando que algunos padres tienen la preocupación de cómo le hacen el examen del COVID a los niños. La señora Evans le respondió que se lo hacen igual que no lo hacen a nosotros los adultos, que es con subiendo el palito por las nariz y le chequean a ver y mandan los resultados a la cosa. Es algo que viene siendo hecho por los técnicos o las enfermeras que vienen a hacer el examen del COVID. Ellos lo hacen y si cualquier cosa que el resultado sale positivo, cualquier cosa así, ellos le dejan saber a ustedes, los padres, le mandan una carta por correo electrónico. In terms of the emergency cards, we are asking you to please fill those out and send them back. They are yellow this year. It is vital that we have information, especially during this time, and we do not have 100% as yet. We're asking you to please fill it out completely with information for people who have working telephone numbers and people who are permitted to pick up. And if your numbers change
or your emails change, please let us know right away, because we're running into some issues as well with numbers that have changed and we don't have them. And in case of an emergency, we won't be able to get in touch with families. So please make sure that you fill out the cards completely. If there's someone who should not have access to your children, you need to make sure that that is indicated. If there is an order that goes with that, we must have that so we can flag that in the system. And we're asking you to please make sure that anytime you change anything on that card, your number, your email, you must notify us, because especially in these times, we want to be able to get in touch with you as soon as possible. Las tarjetas de emergencia este año son amarillas. Es importante de que por favor llenen esa tarjeta más ahora en los tiempos que estamos, porque nunca sabemos cuándo necesitamos comunicarnos con ustedes. La tarjeta es amarilla, por favor aseguren de llenarla. Déjennos saber en esa tarjeta, pongan los números de teléfono y la dirección electrónica de toda la gente que puedan recoger a su hijo o hija en la escuela, cualquier emergencia. Y si de casualidad usted tiene a alguien que no puede recoger a su hijo, que déjenos saber. En la parte de atrás de la tarjeta hay una sección donde dice, estas son la gente que no tienen acceso a mi hijo o hija. Si tienen una orden de protección, es importante de que nos manden una copia de orden de protección con la tarjeta de amarilla. Así nosotros podemos poner la información en el sistema de que su hijo o hija no puede ser soltado a esa persona. Si cambian el número de teléfono o su dirección electrónica, es importante de que nos dejen saber lo más pronto posible para nosotros poder comunicarnos con ustedes si hay alguna emergencia o tenemos que dejarles saber algo importante. Si lo cambian en la tarjeta, es importante de que nos dejen saber a nosotros que también lo están cambiando, para así nosotros también poder poner los papeles de nosotros en la computadora al día. Okay, and also one more thing about the emergency contacts. If you block the school, then we still can't get in touch with you. And we know some of us block the school because when we try to make a robocall, it comes back on the report that says you are blocked. Please do not block the school where your child goes to school, because if something happens, we must be able to get in touch with someone. So listen to the robocalls and see if it's something you need to attend to. Sometimes we're just sending out information, but if you block the school, we cannot reach you. And in case of an emergency, that is not a good thing. So please unblock us so that we can send you and get you vital information. Otra cosa que le queremos dejar saber de la tarjeta de emergencia es que si usted nos dio el número correcto, pero no tiene el número de la escuela bloqueado, es importante de que desbloquee el número. Cuando nosotros hacemos las llamadas, nos mandan un reporte para atrás y nos dejan saber qué número no tiene bloqueado. Si usted no tiene bloqueado, no tenemos forma de comunicarnos con ustedes y dejarles saber lo que está pasando en la escuela, o si hay alguna emergencia, no tenemos manera de comunicarnos con ustedes para dejarles saber cuál es la emergencia. So, si tienen el número bloqueado de la escuela, por favor, desbloquee el número. There's something else that we're noticing that I wanted to bring to your attention. Children are leaving clothing and different things around the school, and it's difficult to find it because most of their things are not labeled. If you could please just write a name or a class or some identifier on the label in your child's coat or sweater. We're losing things, and it's hard to be able to return them because we're not sure to whom it belongs. So if you could please help us with that, that would be greatly appreciated. I remember when my babies were little, I wrote all of their stuff inside of their book bags, inside of their coats, just on the label. You don't have to write it on the material itself, just so we're able to return items, especially as it's going to begin to get cold and children have sweaters. We want to make sure that everybody gets the right clothing so nobody is touching anybody else's stuff, especially during this time. Otra cosa que también nos estamos dando cuenta en la escuela es que muchos niños están dejando su suera o están dejando diferentes artículos de ropa en diferentes partes de la escuela, en el auditorio o en la cafetería. Y cuando estamos buscando a ver de quién es, se pierde el material porque no sabemos a quién le pertenece. O sea, es importante que en la ropa de su hijo o hija, en todas sus pertenencias, escriban su nombre o escriban la clase, así se hace un poco más fácil de conseguir. Sí, así por lo menos si nosotros sabemos a dónde devolver el artículo de ropa,
podemos devolverlo, pero mucha ropa está perdida en la escuela porque no sabemos a quién es que le pertenece. Y más ahora que va a venir el invierno, van a usar suera, coat, van a tener su gorro. Es importante de que le escriban el nombre de su hijo o hija a su pertenencia, así se lo podemos devolver si de casualidad lo pierden. Y por favor trate de escribirlo. La señora Evans dice que cuando sus hijas estaban en la escuela, ella le escribía el nombre a todo, así si se perdía, se lo podían poder devolver. So I want to jump over to your children are now doing some assessments for the beginning of the year. Our children from K through 2 are doing Acadians testing. They did that last year when they were remote, a few of them in school. Grades 2 through 5 are doing DRP testing. And then they're going to be doing a MAP testing for math. All of these screeners are meant to give us information that we're going to use to group children and to provide what they need in those small group settings in order to make progress. I don't believe in learning loss. I've learned my whole life and I didn't lose it. There are times when you may forget some of the things you learned, but if you're refreshed, usually it comes back to you. So we're not looking at this from a deficit perspective. We're using these assessments to plan learning for children. And this may mean that, some children need foundational skills. Some children are on level and are needing to get enriched so that they can continue to grow. Whatever is needed is what we're looking for on these assessments. That's going to help us to group children and meet them at their individual needs so that they can get what they need to continue to move toward grade level. So I just wanted to let you know that this is not just about testing to test. At our school, we're really interested in making sure we look at what the data is telling us, and that we also not just look at these one measures, but we look at what's happening in the classrooms as well, so we can make decisions about what do children need, and then who's going to provide those services so every child can get what they need to continue to move. Okay, so la señora Evans comparte con nosotros que ahora mismo su hijo o hija está cogiendo unos exámenes en la escuela. Los niños de kindergarten a segundo están cogiendo un examen que se llama Acadians, y los niños de segundo a quinto están cogiendo un examen que se llama DRP y el otro se llama MAP, M-A-P. Y el MAP es un examen de matemática, y estos son exámenes que es para darnos información de cómo su hijo o hija está haciendo, en qué área necesitan ayuda. Así las maestras y todos los otros personajes de la escuela sabemos cómo trabajar con su hijo o hija, qué información es que le falta, dónde es que necesitan un poquito más de ayuda. Y así también podemos formar los grupos pequeños para trabajar con ellos en grupos pequeños para poder ayudarlo en la área en particular que ellos necesitan ayuda. Y si necesitan un servicio adicional, también vamos a recibir esta información con estos exámenes que ellos están cogiendo ahora. So what are they learning? So I just want to give you a quick overview of that too. And then I'm going to use that to kind of segue into homework, because it's important for you to understand like how things are going now so that you are clear on what they're coming home with. So children are still learning the standards. They are being taught the standards in reading, writing, math, social studies, science. Once the teacher delivers the lesson, and it's a quick lesson, it's 10 to 15 minutes of them teaching the children a skill that they need to continue to grow and progress. The teacher assesses those kids and says, okay, so I've taught it. Let me look to see who's got it, who didn't get it, who's still kind of on the brink with that. Based on that information, the teacher is going to group children. So for that lesson, they'll pull a group for a group of kids who they need a little bit more so they can have it. Then they're going to pull another group, and this group is getting what's called tier 2 instruction, small group. This is where the teacher recognizes that the child is missing a skill, and it's maybe like a level or 2 behind, and they're saying, what skills do the kids need to kind of fill here before they can get to here? And that's what they're doing in that small group. They're teaching the kids a strategy that they're going to use, whether it's reading, writing, or math, to help them to get to the on-level work. Then there may be some students in the room who
maybe have our grade level behind. I mean, there were 18 months that some of the students were not in school. So for those students, it's really thinking about, do they need something more? So in addition to getting the standards lesson and being in tier 2 groups in their classroom, those children could potentially then be pulled out of the classroom, not during reading, writing, or math, but during another period to receive some additional intensive intervention. And the idea of that whole model is to make sure that we're getting to every single child, meeting every single need so that they get what they need to continue to move ahead. So that's the model that we're working with this year. So ahora la señora Evans se quiere mover al área de qué estamos aprendiendo en la escuela este año escolar. Este año nos estamos enfocando todavía en los estándares de lectura, escritura, matemáticas, ciencia y estudios sociales. La maestra lo que hace es que da una lección. Las lecciones son cortas, las lecciones son de 10 a 15 minutos cada lección cuando la maestra está enseñando. Después de eso, la maestra hace como si fuera un examen, pero viene siendo, sino observando cómo los niños están trabajando. Cuando ven cómo los niños están trabajando, forman diferentes grupos. El primer grupo viene siendo los niños que entendieron la materia y nada más necesitan un poquito de ayuda. El segundo grupo, que viene siendo Tier 2, son niños que no están entendiendo muy bien lo que tienen que hacer porque están 1 a 2 niveles atrás. Entonces la maestra trabaja con este grupo pequeño y ayuda a que este grupo pequeño aprenda cosas académicas que necesitan primero antes de poder hacer la materia que ella le está tratando de enseñar ahora. Y después tenemos niños que pueden estar un año entero atrasado, y esto también sabemos que es por el motivo que duramos 18 meses fuera de la escuela. Estos son niños que vienen estando en otro grupo, y estos son niños que puede ser que venga otra maestra, otra persona que dé servicio y jale a su niño, a su hijo o hija fuera del salón para darle instrucción adicional con un grupo más pequeño. Esos niños serían sacados del salón, pero no serían sacados del salón durante lectura, no serían sacados durante escritura, matemática. Durante esos 3 periodos su hijo o hija no serían sacados. Serían sacados durante otras materias para darle ayuda adicional que van a necesitar. So what does that mean for homework? So I know that as a parent too, I'm accustomed to kids coming home with a lot of homework because we believe that the more homework kids have, the more they're doing or learning. That's not what the truth of the matter is. The more homework we give kids that they don't know how to do does not help them to be better learners. So that tier 2 group where it really kind of specifies what each child needs is what they'll have for homework. So Ms. Harady and I can be in the same class, but I got the lesson today. My teacher is going to assign an enrichment type of homework for me, something to challenge me a little bit more because I am ready for that. If Ms. Heradia was in that tier 2 group, that she's missing a skill that she needs to help her get here, that's what her homework should reflect. It should be practicing the skill that she needs to make this up, because without that skill, she still can't access that homework. So I know we've been accustomed to seeing pages of math and pages of writing. That is not what helps kids to move. And if you look back at what traditionally has happened, yeah, you can do a lot of homework for 2 hours. We want to target the homework to exactly what the kids need to do well. So sometimes that means they're going to have 3, 4 math problems. Maybe for some children who've mastered the lesson, it's problem-solving types of problems so that they're really applying it to new situations. For the child who may need a little bit more practice, it might be 4 or 5 questions to practice the skill to make sure they got it. And for the child who still needs a lot of support, that may be they need to do some number sense games, that they need to practice their numbers and understanding that numbers go in order. So homework will look a little different for children. Do not be alarmed. That is by design. There's no point in us frustrating children and frustrating you by assigning homework to them that they can't do. That doesn't work for children, and it definitely doesn't work for teachers. We're assigning homework that works for your child so that your child can continue to move. Once a child demonstrates that they're able to bridge the skill that they were missing, we can now give them that additional work to say, now show us that you can apply that skill to this task. So same with reading. They're going to be reading and practicing a strategy that is for them.
They're going to be writing in the ways that they are ready to write. So if a child doesn't know numbers, asking that child to add and subtract doesn't make sense. Asking them to identify numbers and to show numbers in different ways makes sense for them. So don't be alarmed. The homework is going to be very targeted for your child. You can't compare your child to another child because children learn how they learn, and they will get the homework that reflects that. So, ahora queremos pasar a la tarea que reciben su hijo o hija, cómo la tarea va a reflejar lo que hacemos en la escuela. So, usualmente nosotros todos estamos acostumbrados que su hijo o hija recibe mucha tarea, y reciben muchas hojas donde tienen que hacer mucho trabajo de matemática, trabajo de lectura, trabajo de escritura, pero este año va a ser diferente. Su hijo, queremos dejarles saber que entre más tareas reciban, porque reciben más tarea no quiere significar que es mejor. So, la tarea va a ser diseñada para su hijo o hija. So, si su hijo o hija está haciendo, vamos a decir, muy bien en la clase, entendió lo que la maestra estaba enseñando, la maestra nomás le va a dar una tarea que viene siendo tarea para los niños que están haciendo un poquito mejor en la materia, y esa viene siendo lo más seguro un problema de, vamos a decir, si es matemática, puede ser un problema de resolver el problema y poder explicar cómo resolvieron el problema. Si su hijo o hija en la escuela estaba en el grupo que le decimos el Tier 2, entonces la maestra le da una tarea que es enfocada más en resolver el problema, no tanto explicar cómo resolvieron el problema. Y si su hijo o hija es un estudiante, vamos a decir que todavía no se sabe los números, pero tiene que añadir, cómo la maestra le va a dar una tarea diciéndole, ponte a añadir cuando ese niño o niña todavía no saben cómo reconocer sus números. So, es importante de que la tarea refleje en el nivel donde su hijo o hija está. Y lo mismo va a ser para lectura. Cuando tengan su tarea de lectura o su tarea de escritura, esa tarea va a ser diseñada para donde su hijo está y para la estrategia de lectura que estamos trabajando en el salón en ese momento. So, no van a poder comparar, vamos a decir, la tarea de su hijo con la tarea de otro niño, porque cada niño va a recibir tarea que es diseñada más para en el nivel que ellos están y para la ayuda que ellos necesitan en ese momento. So Soraya's mom was reading my mind because my next point was, how can you help? So great question. So let's talk about academically first. You can help your child by paying attention to the homework they're bringing home. They should be doing that homework. So if you have a child who is learning numbers, show them numbers around them, reinforce those numbers. If their teacher assigned the first 5 numbers to them, 1 through 5, let's say they're in kindergarten, then you're saying to them, okay, I see that number over there. You know that number. What is that? It's not, math is all around kids. Reading letters is all around kids. We have so many things in our homes that reflect these things. We have numbers on our clocks. We have numbers on our microwaves. We have all kinds of things all over. We have letters all around our house, on mail. So the important thing is for you to reinforce the skill at home by showing them that it's all around them and it's important. If you're driving or you're stopped at a stoplight and you see the letter S at a stop sign, you say to them, oh, what is that letter up there, because you're studying that. You don't need them to read that whole word because they may not be ready. What about the child who is ready to read that whole word, that they're reading blends, and you see the ST? You can say, oh, what is that ST? What are those called again? The child might say blends. I said, okay, great. So let's put that together and say that blend. It's really about just getting them to see that all of the stuff that they're learning is all around them, and really reinforcing those skills all the time. Holding up 5 fingers when you're watching TV. If a number comes on that they're responsible for, oh, you know that number. Have them to constantly be reinforcing those skills. Sometimes have them sit down and count them out for you and tell you which one, show you how many. Simple things like that. You don't need anything extra. You don't need any manipulatives at home. Sometimes even when my kids were eating like corn, I would say to them, so count out 5 corns and then we'll eat that many. We made it a little game and it was fun. So I'm just saying, any way that you can reinforce for the kids who are on level and beyond. You want them to read to you, and then you want to ask them, oh, so who is the story about? Tell me what happened in this story and see if it makes sense. And say, oh, so what do you think would happen if?
just giving them scenarios where they can use that thinking, but pay attention to the homework they have, because trying to give them more than they're ready for is also not what we're advocating for. It's really focusing them so they become experts at the skills that we're trying to get them to learn. Que ahora la señora Evans estaba compartiendo de cómo ustedes como padres pueden ayudarnos a nosotros y ayudar a su hijo o hija. So, la primera manera que ella está hablando es de una manera académicamente, es ayudar a su hijo o hija con su tarea. Vamos a suponer que estén pendiente de lo que esté en la tarea. So, vamos a suponer que su hijo o hija está haciendo una tarea de reconocer los números. Nosotros tenemos números en todos los sitios en la casa. So, vamos a suponer señalar un número en un reloj que tienen en su casa. ¿Qué número es ese? Si le llega una carta por correo, mira, ¿a dónde está el número 5 para que te lo señalen? Si están aprendiendo sus letras cuando estén caminando en la calle, pueden decirle a su hijo o hija, no le tienen que decir que lean la palabra entera, porque lo más seguro no están preparados para leer la palabra entera, pero le pueden decir, ¿qué letra es esa? ¿Con qué letra empieza esa palabra? Pueden hacer diferentes cosas con su hijo o hija para poder reforzar lo que están aprendiendo en la escuela. Un ejemplo, si su hijo o hija está practicando cómo contar, la señora Evans compartió que un juego que ella jugaba con sus niñas cuando estaban pequeñas es, vamos a suponer que estaban comiendo maíz ese día. Ella le decía, saca 5 pedacitos de maíz y después no lo comemos. Para que así ellos practiquen comer, pueden hacer lo mismo. Vamos a suponer si están comiendo Cheerios, vamos a contar cuántos Cheerios tenemos aquí. Esto es un juego que también pueden hacer con ellos, porque el motivo es poder darle tarea que ellos pueden hacer para poder reforzar lo que están aprendiendo en la escuela y no darle algo que lo va a frustrar a ellos y frustrarlo a ustedes porque está a un nivel más alto de donde ellos están ahora. And in terms of behaviorally, how you can help us, please reinforce for kids that we don't want them touching each other at this point. They shouldn't be given hugs. We don't encourage any of that. They certainly do have organized play during lunch where they're playing red light, green light, or they're playing Simon Says or something like that. But we're really just trying to discourage a lot of touching, pushing, holding hands, anything like that. So just please reinforce that at home. It really helps us to avoid some of the issues that are coming up. They shouldn't be that close anyway, and we've told them that, but please help us to remind them and remind them why it's important and that we're not being mean. We just want to make sure that everybody stays safe. De otra manera que nos pueden ayudar, y esto tiene que ver con el comportamiento, es por favor de acordarle a su hijo o hija que en estos tiempos ahora mismo no nos podemos tocar, no nos podemos dar abrazos. Sabemos que es difícil para ellos y nosotros se lo decimos en la escuela, pero es importante de que ustedes también se lo digan en la casa para poder reforzar el tema. Es importante por el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Durante la hora de almuerzo, los niños tienen tiempo que juegan unos con el otro y son juegos organizados. Por ejemplo, hay uno que se llama Red Light, Green Light, que es un juego de correr y pararse. Y también tienen el juego que es Simon Says, que es jugando, siguiendo las reglas que le están diciendo. Juegan diferentes juegos parecidos a eso. Sí tienen la oportunidad de jugar uno con el otro. Y sabemos que los niños se quieren unos a los otros, pero es importante de poder reforzarle a ellos que en estos tiempos ahora mismo no nos podemos estar tocando, no nos podemos estar dando abrazos para evitar esos problemas. So Mr. Burke is going to answer the couple of questions that are there, and then I'm going to introduce you to our PA very quickly so they can talk quickly about a few important events that they've planned. So please stay on. Mr. Burke is going to answer the questions, and then we're going. Okay. She froze. You froze, Miss Evans. Ok, voy a traducir a lo que la señora Evans puede venir para atrás. El señor Burke va a contestar algunas preguntas y después de eso ella le va a introducir la persona de la Asociación de Padres y Maestros, de padres. Ms. Pichardo, can you hear me or is it me that's frozen? We can hear you, Ms. Padilla. Oh, okay, all right, so it's her. I'm going to give her a call because I don't think she noticed that we can't hear nothing. Yes, I can hear you. Okay, perfect. So it's not me. I thought it was me. No, you're fine.
Thank you. Yeah, it's printed. You guys are, okay, because we didn't hear you. You were just frozen there. Okay, no problem. All right, so it kicked Ms. Evans out. They're jumping back on. So they will be joining us shortly. Ms. Jimenez, is there anything you would like to share with the parents while she comes back on? Okay, I don't think we have Ms. Jimenez either, but I'm sure Ms. Jimenez was going to share with you guys to make sure to open up your children's accounts. They should have 2 different accounts. Jackie, do you know which 2 they are? Me? Yeah. I know one of them is my student's account. Thank you. Perfect. And then I just saw Mildred wrote NYCSA. So make sure you have those 2 accounts. If you ever need any letters, just as proof that your child attends the school or anything like that, you're not able to call the school anymore for that. You're just able to request them online and you will be able to get it. So please make sure that you do the My Student account and the NYCSA accounts. Ms. Jimenez just put on the chat her email. So if you need any help with that, you can email her. Let me translate that. So es importante a lo que la señora Evans puede volver a la reunión. Es importante de que ustedes abran 2 cuentas para su hijo o hija. Okay, let me just translate this. 2 cuentas para su hijo o hija. La primera es My Student Account y la otra viene siendo NYCSA Account. Si tiene alguna pregunta de cómo poder abrirla, contáctese con la señora Jiménez. Ella puso su dirección electrónica ahí. Also, parents, remember to complete the lunch forms and Medicaid forms. También acuérdense de llenar el formulario de almuerzo y el formulario del Medicaid, si no lo han hecho. Gracias. Thank you. All right, Mr. Burke is back to answering the questions now, and then our PA President, Jacqueline Jarvis, will come on and give you some updates very quickly on some events coming up for us. So Mr. Burke and then Ms. Jackie. Okay, so the other 3 special ed classes, Ms. King, Ms. Mitchell, and Ms. Faxon will be out in the big yard with the track. They get dismissed with us. And again, Ms. Gittens is the kindergarten, goes out of the auditorium. You can translate that one. The next one's going to be big. All right, so el señor Burke está contestando las preguntas por nosotros ahora, las preguntas que ustedes pusieron. La señora King, la señora Mitchell y la señora Faxan salen por la salida 8, que viene siendo en la yarda grande, y los niños de kindergarten van a seguir en el auditorio para su salida. All right, thank you. The second one was the positive case in the classroom. I'm reading this straight off the website. In the event of a confirmed COVID-19 case, the situation room and the school will proceed as follows. The situation room will let the principal know of a confirmed case and to activate the protocols. She just wants to know what happened in class. Right. Well, this is the part. The situation room portal will send the principal designee the steps for the communications to share with the class and close contacts in the school community. The important part is the principal, what we'll do is we'll isolate the case, notify the parent, and pick them up as soon as possible. The students who are close contacts cannot be sent home early or may go home, they may go home as usual, included by school bus. Students who are close contacts should not attend after-school programs. So what we will do is we will contact all the parents before the end of the day, so that way they'll know. Yeah, pick them up. And so Let her translate that. yes, go ahead. Ok, so el próximo lo estamos dividiendo porque es largo. Preguntaron que qué pasa en la escuela si tenemos un caso positivo del COVID. So, en la manera que pasa es si tenemos un caso positivo del COVID,
el primer paso es que el cuarto de situation, que viene siendo el cuarto de donde nos mandan información si alguien salió positivo en la escuela, se contacta con la principal, que es la señora Evans. Le deja saber a la principal que quién salió positivo y que tienen un caso positivo en la escuela. Después le manda a la principal los pasos que ella tiene que coger para poder compartir con los padres, la clase y cualquier persona que haya tenido contacto cercano con esa persona. Le deja saber cómo va a compartir con ellos que alguien salió positivo cercanos a ellos. Después tienen que separar el caso. Separan el caso, que significa si el niño o la niña todavía está en la escuela o la maestra, quien sea, separan a esa persona en un cuarto que se llama el isolation room, que viene siendo el cuarto donde ellos van a estar solos. Llamamos a los padres para que vengan a recoger a ese niño o niña que salió positivo. Los otros niños no se le avisa para que los recojan temprano, pero sí los llamamos para comunicarnos con ustedes y dejarles saber que alguien salió positivo en su salón de clase. Se van a su casa como su día normal, pero no hay programa de después de la escuela. Si su hijo o hija va al programa de después de la escuela, nos comunicamos con ustedes para dejarles saber, tienen que venir a recoger a su niño al final del día, no pueden ir al programa de después de la escuela. Si su hijo o hija coge la guagua, todavía su hijo o hija se va en la guagua, al menos que ellos hayan sido el que salió positivo y entonces lo tienen que venir a recoger temprano. If a guardian or a parent of a close contact wants to pick up the student early, they may do so, but it's not required. If you have any other questions about this, please let us know and we can find it on the website. Ok, vamos a suponer si su hijo o hija tuvo en contacto cercano con alguien que salió positivo, usted nada más tiene que, y nosotros lo llamamos para dejarle saber, si usted quiere recoger a su hijo o hija temprano, puede venir a recogerlo temprano, pero no tiene que venir a recogerlo temprano, al menos que ellos hayan sido el que salió positivo. And to follow up with the rest of that question, yes, anyone who's entering the building who's not staff has to show at least one vaccine. And we're doing most of the IEP meetings virtually as such because we're trying to minimize the number of people who are coming into the building. Todos los que vienen al edificio que no trabajan en el edificio tienen que ser vacunados. Por eso es el motivo que muchas cosas han cambiado. Y esto es para eliminar la cantidad de gente que entran a la escuela sin ser vaccinados. I think there was also a question about Epic. So the children all have book baggies right now, so no one should be paying for anything. There is a ton of books here, and the children have their book baggies that should be going home with them. I don't know about buying right this second. So I would say that if your child is not coming home with enough books to read or any books at all, you should let us know, because that is the idea, that they have book bags that should have, depending on their reading level, a certain number of books. If they're reading between a level A through J, they should have at least 10 books in their book baggies. So if they're not having that, you should let me know. And anything beyond J, the numbers kind of go differently. But please let me know if that's the case, because there should not be any reason for you to be paying for anything. We are not endorsing that. We're giving them the books to take home and to bring back to school when they're done. Ok, tenemos una mamá que preguntó del programa EPIC. Ahora mismo no queremos que ninguno de ustedes tengan que pagar por algún programa por computadora. Todos los niños están llevando a su casa libros para leer. Los niños que están en el nivel del A a J tienen que llevar en su fundita más o menos 10 libros. Los niños que están en el nivel más alto que una J no pueden hacer la pregunta y le podemos dejar saber la cantidad de libros que ellos necesitan en su fundita es diferente. Los niños se llevan estos libros para su casa, tienen la oportunidad de leerlo y después traen los libros para atrás a la escuela cuando se le cambian esos libros y se le dan libros nuevos.
So the other question that was asked was about what days grades are done. It's not done like that. It's just a random sampling of 10%. So it could be any grade from grades 1 through 5. Kindergartners, pre-K, and 3Kers are not tested. So it's not a grade on any particular day. It's just 10% of randomly chosen children that the machine just kind of gives us, and they can be anywhere from grades 1 through 5. And they spit out the list. Right. Ok, so alguien preguntó que qué día es que hacen los exámenes del COVID por los niños. No hay días específicos, ellos vienen un día de la semana y escogen niños al azar, cogen 10% de niños de primer grado a quinto grado. Los niños de pre-kinder, pre-kinder y kindergarten no son examinados para el COVID, pero los niños de primero a quinto sí, y esos niños son cogidos al azar y nada más cogen 10% de la escuela. And now we're going to have our PA president, Ms. Jarvis, come on to just give you some information about events that are coming up and PA involvement. Hi, everyone. Thank you for coming. My name is Jacqueline Jarvis. I'm currently the PA president. We have Jennifer Sabator, vice Hold on, president. Jackie, hold on. I think Ms. Heredia wanted to translate before you. Yeah, I just wanted to introduce you. So, ahora vamos a tener a la señora Jackie. Ella es la presidente del programa de la Asociación de Padres. Ella le va a dar una información y entonces yo voy a traducirle después que ella termine. I just have to charge. Okay, we have Jennifer Sabator, who is also our vice president. We have Jasmine Tanko, treasurer. Norma Rivera, she is our corresponding secretary. We have Blanca Montalvo, and she is our recording secretary. I think she's charging her thing. Yes, I had to get my charger, sorry. So I had to move from section so I could put So it she was just introducing the PA. Yes. So, la señora Jackie introdució a la gente que trabajan con ella. Tiene, I missed it, I'm sorry, I didn't get to write because I was trying to plug in. Pero están aquí con nosotros la gente de la Asociación de Padres. The first thing we would like to talk to you about today, ladies and gentlemen, is candy. We are now open to accept candy donations for the Harvest Parade on the 29th. It's tradition that the PA gives out the candy to the students afterwards. And since we had, the whole pandemic and we were closed, we weren't able to do so. So this year's back, and we're happy to announce that we will be continuing the tradition. Lo primero que le quieren avisar la Asociación de Padres es sobre la donación de dulce. Usualmente nosotros tenemos la tradición que todos los años hacemos una parada. Este año la parada va a ser, en la escuela y se va a llamar Harvest Parade, que viene siendo una parada para otoño. Cualquier donación que quieren hacerle a la escuela de dulce, pueden hacérsela. You're muted, Jackie. Okay, sorry everybody, I froze. The next thing we would like to talk about is October 20th. After, there will be a Title I meeting at 9 a.m. on the platform will be announced soon by Ms. Jimenez. It's very important that you guys come out and to the meeting because afterwards we will also be having elections for Title I. We cannot have workshops or spend any Title I money without a Title I chair. So it is very important that we fill this position as soon as possible and we need your help. La segunda cosa que le quieren anunciar es que octubre 20 van a tener la reunión de Title I, que viene siendo el programa donde está la escuela de nosotros, y la reunión va a ser a las 9 de la mañana. La señora Jiménez se va a comunicar con ustedes y le va a dejar saber en qué plataforma va a ser la reunión. Es importante de que asisten a esta reunión porque después de la reunión van a tomar el voto, van a tener las elecciones
para coger el presidente del Title I, y es importante de que decidan de quién quieren tener, porque el dinero de este programa no se puede usar en la escuela hasta que haga un voto y tengan un presidente. Yes, we will also be sending out parent surveys with later on this month. Please just fill them out and send them back in so we will have a better understanding of what you guys need as parents in order to help us help your children and help you to help your children. También pronto la Asociación de Padres le va a estar mandando una encuesta para saber en qué ellos pueden ayudarlos a ustedes como padres, para que ustedes ayuden a sus hijos, y también para saber qué podemos hacer para ayudar a sus hijos en la escuela. So, le van a mandar esa encuesta a ustedes para que la puedan llenar y mandársela para atrás a la escuela. Please wear pink tomorrow because tomorrow is Breast Cancer Awareness Day. Definitely please wear pink. And we're always around. You see us during the day, during pickups, drop-offs. Stop by, say hi. We're going to start doing meetings soon as we finish getting our email and our Zoom account updated by the DOE. But until then, just wait and see. Let us know what you want. We're always available. We're always around. Mañana vamos a ponernos toditos rosado para la escuela, y eso es para poder enseñar el conocimiento del cáncer del mama. So, es importante de que por favor se pongan rosado para la escuela mañana. Todos los niños se pueden poner rosado, igual que lo que trabajamos en la escuela. La señora Jackie también comparte que pronto van a empezar sus reuniones de la Asociación de Padres, y ella espera verlos a todos ahí. Pero ahora, mientras tanto, ella no puede empezar la reunión hasta que el Departamento de Educación le mande las direcciones electrónicas al día. Cuando ella reciba eso, empiezan las reuniones. There were two questions about the candy, Miss Jackie. Who can they donate the candy to? And will the kids be able to go in costume on that day? The first one I can answer, and I think Ms. Evans, the second one is for you. The candy you can bring tomorrow, every day we'll be outside, myself, Norma, Ms. Rivera, Ms. Sabator, when you see her, Ms. Tanko, any of us, we'll be collecting candy. We will also try to have candy bins out on each side of the exits and entrances, so you could just drop them in the bin, so it'll be less work for the children to have to take them up and take them to the teachers and stuff like that. If anything, I guess just bring them to the teachers and we'll pick them up during the day from the office. And as one thing is very important, please, no nuts, no peanut butter cups, any nuts, any peanut butter. We cannot give it to the children. We do have kids with allergies, and we would greatly appreciate it if some parents would donate some gluten-free candy for our gluten-free students. Ok, so los dulces, alguien preguntó que a quién es que le van a donar los dulces. Los dulces es para donárselo a la escuela, para dárselo a los niños el día de la parada. El dulce se lo pueden entregar a la señora Jackie, que es la que está hablando, a la señora Norma Rivera, a Jennifer Sabatar, o se lo pueden dar a su hijo o hija, que se lo den a la maestra y ellos lo recogen de las clases durante el día. Pero también le queremos pedir que por favor los dulces que donen, que no tengan nueces ni mantequilla de maní, porque sí tenemos niños que son alérgicos a las nueces y a la mantequilla de maní. So es importante de que no nos den dulce que tenga eso adentro. Y también somos agradecidos si nos dan dulce que sean gluten free, porque sí tenemos algunos niños que no pueden comer dulce porque tiene gluten adentro. There was another question about will kids be able to come to school in costume on that day? The answer is yes, but we really recommend that it's career-based or character-based from one of the books they've been reading. Please also do not let them bring the face masks. The kids put them on and then they can't see and they get hurt. The last thing is, do not send the kid in with that they're not in classroom and then you're going to try and have the teacher put it on. It's not going to work. We can't do that. We don't have enough people. We can't have enough people in the bathroom to change. Have them come in a career costume, dressed as a businessman, dressed as a nurse, dressed as a doctor, dressed as the president, dressed as there's the vice president, dressed A mechanic. mechanic. Yeah.
anything My that you bad, want. Jimmy Cannon. Or if they've got a favorite book, do that. Or Bumblebee. That's good, Bumblebee. But again, please just don't send the child to school with a costume in a bag. It just doesn't work. We don't have the time, and then the kids get upset. Thank you. So la otra pregunta es que si los niños pueden venir en disfraz ese día para la parada. La contestación es sí. El señor Burke y la señora Evans recomiendan de que los niños vengan en disfraces de característica de una persona o animal en un libro que ellos estaban leyendo, de una persona educacionalmente. Vamos a suponer un doctor, como una enfermera, como un bombero, como un mecánico, venir vestidos así a eso. También el señor Burke dice que es importante de que si su hijo o hija se va a poner un disfraz ese día, que vengan con el disfraz puesto, no en una funda. No tenemos suficiente gente para poder ayudar a todos los niños a ponerse su disfraz. Si el disfraz de su hijo o hija tiene una máscara, es importante de que mantengan la máscara en su casa, porque usualmente los niños se ponen la máscara y no pueden ver bien, entonces se caen, se dan un golpe. So, por favor, mantener eso ahí en la casa. También si el disfraz tiene algo como un cuchillo, cualquier cosa así, mantengan todo eso en su casa. No queremos eso en la escuela. So just one thing that Mr. Burke missed was if your child's costume has weapons, keep those home. Do not bring them at all to school. Okay? They will be confiscated, and the parents will get phone call. No weapons, no bloody knives, no axe, no hammers, no nothing. No, Do not. no nunchucks, no handcuffs. Only because there are too many opportunities for children to even playing get hit with that, and we can avoid some of these situations. So let's prevention is better than cure. Let's work together to do that. Even if they do a police officer, please keep the guns at home. Give them a badge. So el señor Burke comparte que es importante de que si esto viene a la escuela, nosotros se lo vamos a quitar y vamos a darle una llamada a ustedes y ustedes tienen que venir a recogerlos. Es importante de que cualquier cosa, si tiene un cuchillo o una pistola, vamos a decir que sea un policía y tiene una pistola, es importante de que mantenga esa pistola en su casa, nada más venga con las otras cosas. No traer eso a la escuela porque es evitar el problema de que algún niño se puede dar un golpe con eso o darle un golpe a otro niño. So es importante de que si el disfraz tiene algo así, mantengan todo eso en su casa. And the final word goes to Miss Julie Rivera. I see your hands raised. Your question is not here. When we got kicked out, all of the questions got kicked out. So if it's the same question, can you just ask it out loud? Miss Rivera, Julie? Yeah, it's actually it's Mr. Diaz, but it's Hello, Mr. Diaz. How are you? I'm fine. So I just had a question about so let's say I want my child to be tested, and then like for whatever reason maybe he comes back and he didn't like the experience, whatever, and I want to withdraw him from the COVID testing that I had previously consented to. Just what is the process? Or what does that process look like for me? So I know for the future. I'm praying that there's going to be no problem and I won't need to withdraw him at all. But I'm just curious. That is a good question. That's the first time I've heard this being done. I will find out for you, but it may be as simple as writing a letter saying that we do not consent. You sign it, and then we'll keep it with the file so that. But hopefully that won't happen. And so, but let me get that information to you so I can quote directly from those folks, and then I'll get back to you, Mr. Diaz, with the answer for that. But I would imagine that if Mr. Burks, if you sent a letter in that said he previously was, now I don't want him to, then we can certainly make sure that happens. But we prefer to have something that we can upload to the system. So let me get a definitive answer on that for you, and we'll be back in touch with you. I appreciate it, and I thank you guys, and I commend you guys on these meetings that we have. It's definitely something that is, I work in the DOE and I've been exposed to schools for a lot of time. This is not a norm. I think this what you guys are doing is above and beyond, and it should be a norm, but we got to start somewhere, and you guys are definitely creating a great culture. Thank you, Mr. Diaz. We appreciate that. Whoop, 138, we in here. Yeah, 138. By the way, I don't know if you guys know this, but we're now the 138 Wolf Pack. We have shirts. The kids are going to be getting shirts. We've had an assembly. It's amazing. We're going to
do a big kickoff for it with our families. So stay tuned. We are the Wolf Pack. And our little quote is, the strength of the wolf is the pack, and the strength of the pack is the wolf, baby. That's who we are. So we are the Wolf Pack, and we are here. We getting shirts too, Miss Evans? The PA, we getting shirts too? That's right. That was my question. That was my question. You know that's Way to right. Okay, so el señor Díaz hizo la pregunta de si vamos a suponer que el consentimiento de que su hijo puede hacerse el examen del COVID y después que su hijo sea examinado no le gustó la experiencia y él quiere quitar ese consentimiento de cómo él puede hacer. El señor Burke y la señora Evans compartieron que ahora mismo ellos lo que se imaginan es la primera vez que oyen esa pregunta, so ellos se imaginan que lo que pueden hacer es escribir una carta diciendo que ya no quiere que su hijo sea examinado para el COVID, que él sí había dado consentimiento, pero ahora él quiere quitar el consentimiento. Pero la señora Evans va a chequear un poco más en preguntarle al Departamento de Educación para recibir una respuesta y cuando ya reciba la respuesta la va a compartir con el señor Díaz y cualquier otra persona que necesite esa información. And we're going to be sending out to the teachers a list with all of their kids, and we're going to reach out to you for sizes. Just make sure we have the sizes for your kids. We're going to order those up, and we're going to be representing, because ain't nobody in the Bronx better than 138. We are here. La señora Evans también compartió que la escuela de nosotros ahora es conocida como la escuela 138, el grupo de los lobos. Eso es importante. Ustedes vieron que todas las maestras y todo el mundo que trabaja en la escuela tiene la camisa. La camisa es color amarilla con las palabras en color vino. Los niños también van a recibir camisetas y la asociación de padres, porque ellos estaban preguntando. Las maestras tienen un papel con la lista de los niños y le van a preguntar a ustedes qué talla usa su hijo o hija y así puede usted recibir la camiseta de su hijo o hija para cuando la vayamos a usar todos juntos. So my peeps at 138, I just want y'all to know that we couldn't do what we do without you. Thank you for your continued support. We will come on every time we have some more information, because I think it's important to keep you guys abreast of what's going on. There's a lot of moving parts, but please be patient, continue to work with us, and we promise you we're going to get our kids there, because that is my one purpose doing this job. I want our kids to be the best readers, writers, thinkers, and that when they leave us, they're ready for what comes next. So please continue to be patient and work with us, and we'll continue to work hard to get everything that we need to get done. Thank you. We're always outside. Work is easy to find. Hello? Outside in the morning and at night. Oh, Miss Sabater, the pictures. Can you That's talk what I about the was about to pictures ask. real quick? Oh my goodness, sorry. That's what I was going to ask. Can I just plug that in? Yes. Hi, everyone. My name is Jennifer Sabater, and I'm the Vice President of the PA. I just wanted to let you guys know to look out for the Picture Day announcements. It's coming up next month, and we will be outside in front of the school collecting the money when the time comes so that there's no confusions or anything. And I know a lot of parents are worried about not being able to come in the building. We'll be set up in front of the building so that we can collect the money. When the time comes, just make sure you guys look out for the announcement flyers when they go out. Thank you. La señora Jennifer estaba compartiendo con ustedes que el día de las fotos en la escuela viene el mes que viene, so por favor estén atentos. Ellos le van a mandar una carta para dejarles saber la fecha exacta. Cuando esa fecha ya esté llegando, ellos van a estar situados al frente de la escuela para recibir el dinero, para evitar confusión, porque sabemos que algunos padres están preocupados de que no pueden entrar al edificio para hacer el pago, pero ellas van a estar afuera seteadas para que así ustedes puedan hacer su pago para las fotos de su hijo o hija en la escuela. So thank you all. We're going to have picture day outside because our kids got to have pictures. We're going to have a yearbook this year for our fifth graders. We are doing some big things here. Thank you so much again for all of your time. Have a good evening. We'll see you soon. And I think next month we'll have another one, because why not? I like looking at your faces. We have the best looking parents and kids in the Bronx. Nobody can tell me different. And the best staff ever, who is working under some crazy circumstance. I appreciate y'all so much. Thank you very much, everyone. Have a great evening. Go have some dinner. I'll see you soon. Thank you. Bless you.
Gracias a todos por asistir a la reunión de hoy. Gracias a nuestros padres, que son los mejores padres en el Bronx, a nuestros estudiantes, que son los mejores, y muchas gracias a todos los que trabajan en la escuela, que sabemos que están trabajando en situaciones difíciles. Muchas gracias a todos. No lo pudieron hacer por ustedes, y el mes que viene lo más seguro vamos a tener una reunión porque nos encanta encontrarnos con toditos ustedes para poder hablar. Bye, bye. Bye. Good evening. Bye, good evening.